Wildfires ravaged parts of Greece, Albania and Kosovo on Saturday as a third heatwave engulfed southern Europe, forcing mass evacuations and leaving destruction in its wake. In Greece, temperatures soared up to 44 degrees Celsius. Flames swept through Drossopigi and Kyronani near Athens, where factories with flammable material heightened risks. 5 people were eventually hospitalized. Η φωτιά πάρα πολύ μεγάλη, πολύ δυνατός ο αέρας και γρήγορα πήραν φωτιά 2 σπίτια, ένα από εδώ, ένα από εκεί, ερχόταν από εδώ το μέτωπο, ερχόταν από εκεί. Μας περικύκλωσε, τι να πω. Δύσκολα τα πράγματα. Ξαφνικά, παιδιά, ακούω φωτιά, ήμουν Αθήνα μέχρι να έρθω, ήταν εδώ από πάνω. Στο πίτσι φιτίλι που λένε. Γρήγορα. Για την ώρα θα δούμε. Ήρθαν ευτυχώς οι άνθρωποι γρήγορα, πυροσβεστικοί. Ελπίζουμε να πέσει ο αέρας. Κόπη μια ζωή όλοι εδώ, τώρα παλεύουμε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε. Τι να σας πω τώρα, κοιτάξτε πάνω τι γίνεται. Πρέπει, θα είμαστε εδώ όλη νύχτα, μακάρι να σωθούμε. Έχουν καεί περιουσίες, έχουμε καεί. Τι να πούμε. On the islands of Evia and Kythera, fires prompted the evacuation of multiple villages. Over 300 firefighters, dozens of vehicles, planes and helicopters were deployed nationwide. In Kosovo, at least 17 fires were contained, while 12 remained active. One blaze in Prizren killed 8 cows. Another in eastern Kosovo killed around 40 sheep. A NATO helicopter was deployed to fight the flames. Meanwhile, in Albania, over 20 fires erupted across Bulquiza and Klos-i Matit. Near Delvim, 3 people were injured and 2,000 people evacuated as flames gutted 6 villages and destroyed multiple structures. Scientists have long warned that southern Europe is a wildfire hotspot, and as climate change intensifies, so does the scale and frequency of these fires, raising urgent calls for long-term action. Bureau Report, NewsX World.